So plasma therapy, simply we are going to give antibodies from the outside. Okay, we are going to take plasma from a person who got affected with certain disease, and from that person we are going to collect the antibodies or plasma, and that plasma we are going to inject into some other infected person. Already recovered person దగ్గర నుంచి will take plasma. From a recovered person, plasma will be collected, because in his plasma, okay, there will be antibodies present. So that plasma we are going to transfer it to a newly infected person, and that newly infected person, okay, will get the advantage of the antibodies, and those antibodies can directly act on the pathogen and can give some immediate cure. So for immediate cure, generally we use this convalescent plasma therapy. But as I have already told you, in the initial stages of COVID, it was used. But later it was understood that there are too many negatives than the positives because of this plasma therapy, and later it was discontinued. And some more terminologies related to, okay, these pandemics situations. You might have heard about this term, herd immunity. Okay, herd immunity is like whenever a virus has to spread from one person to another person, it will require a new host. ఓకే, ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఏ వైరస్ విల్ బి అలైవ్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో న్యూ హోస్ట్ అవైలబుల్, okay, the spreading of the virus will stop there. So what will happen is, when majority of the population, either they got infected or either they got vaccinated, in either case, if they got infected, there will be antibodies available in them naturally, or if they got vaccinated, again, okay, antibodies will be present. So in such a situation, when virus is going to infect a already affected person or a vaccinated person, it is not going to cause disease. Okay, it is going to be neutralized immediately. So over a period of time, the spread of the virus will stop, and such a condition is what we call as herd immunity. That means for sufficient number of population, okay, we have achieved some kind of immunity, because of which there won't be any new infections. Okay, the spread of a particular virus will stop there. And మనకి ఇప్పుడు కోవిడ్ అనేది పాండమిక్ ఎలా ఎండ్ అయింది? బికాస్ ఆఫ్ హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఓన్లీ. ఓకే, అందరం either we got vaccinated or we got infected with the virus and we have developed the antibodies. Okay, either case, at the end there is no new host for the virus, okay, to affect. So that's why pandemic was stopped. And but still all over the world, even today, okay, we are seeing few COVID cases. In fact, మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో కూడా కొన్ని కోవిడ్ కేసెస్ వస్తూనే ఉంటాయి ఆన్ ఏ డే టు డే బేసిస్. బట్ వై ఇట్ ఈస్ నాట్ బికమింగ్ ఎ పాండమిక్ again because of this concept, herd immunity, because we are all vaccinated. Okay, so when an individual is vaccinated, he isn't just protected from getting the infection, but he is also preventing transmission of the disease to other individuals. So అతనికి అతను ప్రొటెక్ట్ అవడమే కాదు, he is also protecting the virus to spread to other individuals. Okay, so this concept of herd immunity or this is the concept of herd immunity or community immunity. And during COVID-19, we frequently heard about herd immunity. As more people get infected and become immune to COVID, that is SARS-CoV-2 virus, the more reduction in the rate of transmission, thus decreasing the number of people that are going to get infected, okay, on a newly basis. So simply when almost 93 to 95% of the population in a community are vaccinated, okay, there we will achieve something called herd immunity. Normal ga anta kuda avasaram ledu, more than 80% of the population, either they got vaccinated or either they were already infected with that particular virus or disease, then we will see the concept of herd immunity. Okay, now one more term related to the COVID pandemic only, serological survey. Now you might have heard in a particular city, okay, there used to be some statistics like
30% of the population got infected in Hyderabad, or 40%, 50% in Delhi, or some 60% in Mumbai. Now, how are we going to know that some 50%, 60% population got infected? If we have to do the testing of all the 50, 60% population, we need to do something like crores of tests, which we didn't do during the COVID time. Then how are we determining that certain percentage of population in that particular city got infected with this virus? So for that, what we do is called serological survey. So in this serological survey, simply what we do is we'll select some people randomly in that city. Randomly, let us say we are selecting some 1,000 people. For those 1,000 people, we will do some test related to either antibody test or antigen test. Okay, antigen test, something like ELISA, or antibody test. A serological survey includes IgG enzyme linked immunosorbent assay. So IgG, we know it is a antibody test. So simply we will do this IgG linked immunosorbent assay, ELISA test. Once we conduct this test for these 1,000 people, if we observe that, okay, certain percentage of these 1,000 people have antibodies, ఈ పర్టికులర్ ఐజీజీ యాంటీబాడీస్ వాళ్ళలో ఉన్నాయి అనేది ఎప్పుడైతే మనం ఐడెంటిఫై చేస్తామో, based on out of these 1,000 people, let us say around 200 or 300 people are having this particular IgG antibody. Then based on that, we will determine that 20 to 30% of the population were already infected with the virus. Antibodies eppudu develop avutayi? Only when they got infected. Ante kada? So particularly IgG is related to, let us say, viruses. So IgG linked enzyme linked immunosorbent assay, ELISA test will be conducted for all those 1,000 individuals. Based on how much percentage of those 1,000 people got developed already these antibodies, and according to that we will decide how much percentage of population already got infected with the virus in that particular city. Okay, so that is what is serological survey. The serological survey is conducted to assess prevalence of disease in a particular population, in a city, in a town, or in a state. It is done by detecting presence of specific antibodies that are produced against the virus. So with respect to COVID, we have done IgG enzyme linked immunosorbent assay. Okay, so the test which estimates proportion of the population exposed to the SARS-CoV-2 infection. So an example, Delhi has taken serological survey at random and found that this is at the initial stages, starting stages. 22.86% among them have developed antibodies against COVID-19. And the main purpose for doing this is whether we have achieved herd immunity or not. Okay, దాన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం. So the survey was conducted to link with herd immunity. So even to know that if you have achieved herd immunity or not, simply what we will do? Again, from a city, we will take randomly 1,000 people, and in those 1,000 people, by using antibody tests, we will see that out of those 1,000 people, what is the percentage of population that have developed antibodies against the particular virus. If 80 to 90% of the population got developed with antibodies, it might be because of infection or because of vaccination. ఏ కేసులో అయినా యాంటీబాడీస్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి కదా. సో when we see that at least 80 to 90% of the population have developed antibodies, then we will say we have achieved herd immunity. Okay, so herd immunity and serological survey, they are almost linked together. So next concept, hypersensitivity. So hypersensitivity is like a condition where our immune system, instead of helping us, it is going to harm us. Okay, so when the normally functioning immune system behaves abnormally, harming the body that is it is supposed to protect, such reactions are termed as hypersensitivity. And there will be two types of hypersensitivity. One, normal allergies. Second, autoimmunity. So allergies, again we have four types: skin allergies, asthma, RH incompatibility, lupus, farmer's lung, herpes, measles, smallpox. All these comes under different types of allergies.
again where what is happening, the immune system that is supposed to protect us is actually harming us. And second case, autoimmunity. Now, what is autoimmunity? It is an immune response against the own healthy cells in an organism. That means our immune system is detecting some of the healthy cells as some kind of infected cells, and it is destroying the normal cells. Healthy cells ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తుంది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. ఓకే, సచ్ ఏ సిచ్యువేషన్ we call it autoimmune, and the disease resulting from such response is called autoimmune disease. The exact reason behind our body eliciting such an immune response is not clearly understood, and it is widely believed that a few bacteria and few viruses can trigger these changes in the body and can confuse our immune system in those individuals who have the genes that are prone to autoimmune disorders. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేది మనకు తెలియదు. ఓకే, it is generally believed because of some bacteria and some virus, these things will be triggered in our immune system. Okay, and our immune system will be attacking the healthy cells of our body. And autoimmune disorders can be controlled, but they cannot be cured. There is no cure for autoimmune diseases. Okay, again examples, rheumatoid arthritis, multiple sclerosis, వీటి గురించి మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. లైక్ which of the following are examples of autoimmune disorders? Okay, already 1 or 2 times questions were asked. Next, type 1 diabetes, psoriasis and lupus. Okay, and in the recent times, because of the development in genetic engineering, gene therapy and stem cell therapy, a little bit we are able to cure autoimmune disorders as well. I have already told you with respect to rheumatoid arthritis, okay, stem cell therapy is actually helping in that particular aspect, but otherwise normally cure will not be present for autoimmune disorders. Okay, I'll give you my example. Again, one problem I have faced, like during COVID time. Okay, at that time I was in my preparation as well, so in the initial stages of COVID. So what I used to do is every day I almost used to make a lot of notes. Okay, notes చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని for daily almost 8 to 10 hours. I used to make some or other kind of notes while reading. Okay, ఏదో ఒక బుక్ నుంచి నోట్స్ చేసుకోవడం, ఏదో వీడియోస్ చూసి, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఆఫ్టర్ a period of time I have developed some kind of allergies on my fingers. Okay, ఫింగర్స్ పైన స్మాల్ ఎలర్జీ లాంటిది వచ్చింది. సో ఐ వెంట్ టు డాక్టర్, నియర్ బై డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, అండ్ ఆఫ్టర్ అబ్జర్వింగ్ దట్ షీ టోల్డ్ మీ ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ autoimmune disorder. Okay, some kind of allergy or autoimmune disorder. Generally there won't be any cure for this. You need to identify the trigger. Okay, whatever is triggering this allergy, you need to identify that. Unless you identify the trigger, we are not going to cure it. So initially just used to give me some steroids. Steroids ఏంటంటే మనకి ఆ డిసీజ్ ఏంటి అనేది తెలియనప్పుడు ఇచ్చేవి స్టెరాయిడ్స్. సింప్లీ అవి ఏం చేస్తాయంటే మొత్తం మన బాడీలో ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అన్నిటినీ ఇమీడియట్ గా రిజాల్వ్ చేస్తుంది. బట్ దానివల్ల మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డౌన్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకే లాంగ్ టర్మ్ ఇప్పుడు కూడా స్టెరాయిడ్స్ వాడకూడదు. ఇమీడియట్ రెస్పాన్స్ కి వాడతారు బిఫోర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డిసీజ్. Generally when we go to hospital or anything, if they are not able to identify what is causing some of the symptoms, initially they will give steroids, and in between time period they will identify what is the cause so that they can actually treat that later. So initially she was giving me steroids and also cetirizine. Okay, levocetirizine. So normal గా cetirizine అనేది మీరు కోల్డ్ కి తీసుకుంటారు, బట్ కోల్డ్ కి దానికి ఏం సంబంధం లేదు, అది వేరే విషయం. ఓకే, సో కోల్డ్ అనే దానికి క్యూర్ లేదు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ వైరల్ డిసీజ్. ఫర్ ఎనీ వైరల్ డిసీజ్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ క్యూర్, ఓన్లీ ప్రివెన్షన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, లెట్స్ నాట్ గో దేర్, తర్వాత వస్తుంది అప్పుడు చూద్దాం. సో షీ వాస్ గివింగ్ మీ లెవోసిట్రిజిన్ అండ్ సమ్ స్టెరాయిడ్స్. అవి వేసుకుంటున్నప్పుడు టాబ్లెట్స్ వేసుకున్నప్పుడు తగ్గుతుంది, బట్ ఆఫ్టర్ 5 days అగైన్
మళ్ళీ ఆ అలర్జిక్ రియాక్షన్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్. So like that almost 10 days I have spent by taking steroids and by taking levocetirizine, but still no solution. She is asking me to identify the trigger. So after that I have thought that, and she has told me there is only one solution for this. You have to use some kind of gloves throughout your life. వేరే ఆప్షన్ లేదు, జీవితాంతం గ్లౌజులు వేసుకుని ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ సొల్యూషన్. అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నో క్యూర్ ఫర్ దిస్. ఇట్ ఈస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్. సరే అని చెప్పి ఇంకా తప్పదు కదా అని అమెజాన్లో గ్లౌజులు ఆర్డర్ పెట్టాను. ఓకే, కొన్ని రోజులు అవి వాడతా కూర్చున్నాను. బట్ ఐ వాంటెడ్ టు ట్రై సమ్ అదర్ డాక్టర్. సో ఐ హ్యావ్ సర్చ్డ్ who is some expert related to all these aspects. So by searching, I have found one doctor in Kokatpalli. So I went to that doctor. I used to stay here in Padmarao Nagar. తెలుసా, ఇక్కడ చిక్కడపల్లి దాటి వెళ్తే గాంధీ హాస్పిటల్ బ్యాక్ సైడ్ ఏరియా. ఓకే, సో దేర్ I used to stay. So from there I went to Kokatpalli by booking a cab. ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. డాక్టర్ సింప్లీ రిజాల్వ్ మై ఇష్యూ. He told that you are facing this because of detergents. Detergents అంటే మనకి నార్మల్ గా యూజ్ చేసే సర్ఫ్, నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈవెన్ మనం వాషింగ్ డిషెస్ అండ్ సర్ఫ్, వాటి వల్ల నీకు ఈ అలర్జిక్ రియాక్షన్ వస్తుంది. సో వాటికి దూరంగా ఉండు. అండ్ హీ గేవ్ మీ సమ్ టాబ్లెట్స్ ఫర్ 5 days. మళ్ళీ రావసరం లేదు, జస్ట్ వాటికి దూరంగా ఉంటే సరిపోద్దని చెప్పాడు. అండ్ ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ a particular detergent is actually causing this allergic reaction. But for me, that is Surf Excel. Surf Excel ki naaku padadu. Okay, edo పూర్వజన్మ తగాదాలు ఏదో ఉన్నట్టు ఉన్నాయి. సో whenever my clothes get washed with Surf Excel, I will get that allergic reaction. వేరే ఏ సర్ఫ్ తో వాడినా రాదు, ఓన్లీ Surf Excel. అండ్ ఆల్సో వాషింగ్ బార్స్ ఆల్సో, లైక్ విమ్ కానీ, బట్ విమ్ లిక్విడ్ వాడినప్పుడు రాదు. ఓకే, విమ్ బార్స్, ఓకే, అవి యూజ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ ఐ వాష్ మై ప్లేట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్ యూజింగ్ డిష్ వాష్ బార్స్, దెన్ ఐ యూస్ టు గెట్. మెయినా ఏసీ పోద్దాము, రిమోట్ తీసుకో, లోడ్ ఎక్కువైనట్టున్నా. ఆఫ్ చేయి, అది కూడా ఆఫ్ చేయి. మేబీ డ్రిల్లింగ్ పర్పసెస్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ వాడతారు కదా, లోడ్ ఎక్కువైనట్టు. మళ్ళీ అందరం కానీ పోతాం, ఎందుకు వచ్చిందో అలా. ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో ఇట్లాంటి కేసెస్ చూసాం మనం. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యి ఇన్ సమ్ రావ్స్ అండ్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్, రావ్స్ లో బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లడింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ బికాస్ ఆఫ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఎనీవే, స్టోరీ అయిపోయింది. సో ఐ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్సో లేటర్. జనరలీ నేను నాది బయట ఎక్కడన్నా వాషింగ్ ఇచ్చినా, క్లోత్స్ వాషింగ్ ఇచ్చినా, ఐ యూస్ టు టెల్ దెమ్ డోంట్ యూస్ దిస్ డిటర్జెంట్. బట్ ఒక దరిద్రం ఏంటంటే మా ఇంట్లో అదే వాడతారు. whenever I used to go to home, I used to tell my mother, okay, that don't use this. But mothers are mothers, they don't listen. Okay, so after going from home, if I wash my clothes at my home, again I used to get some kind of that reaction. అందుకే జనరల్గా ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడు నా బట్టలు ఉతికించుకోను. ఓకే, డబ్బులు ఖర్చు అయినా సరే బయటే ఉతికించుకుంటాను. సో దట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసార్డర్. పొరపాటున ఆ ట్రిగ్గర్ ఏంటి అనేది ఆ డాక్టర్ వెంటనే, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ సంథింగ్, హీ వాజ్ ఏబుల్ టు టెల్ మీ. సో దట్స్ వై
I was able to stop it. Again, there is no cure for that, only prevention. I used to just stay away from them. Okay, ఇప్పుడు కూడా అంతే. Even today, if I get in contact with Surf Excel or any other kind of dishwash bars, again those things will get triggered. And I used to observe, మళ్ళీ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది అని నేను ఐడెంటిఫై చేస్తే అగైన్ ఈ మధ్యకాలంలో ఏం మిస్టేక్ చేసాం అనేది చూసుకుంటాను. అండ్ అగైన్ ఐ విల్ స్టే అవే ఫ్రమ్ దెమ్. ఓకే, సో ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్. సో అగైన్ ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలియదు. బికాస్ ఆఫ్ సర్టెన్ జీన్స్ దట్ ఆర్ ప్రోన్ టు ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ ఎవరిలో అయితే ఉంటాయో ఓన్లీ దే విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్, అదర్స్ విల్ నాట్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. మీరు అందరూ నాకు తెలిసి 90% ఆఫ్ యూ మైట్ బి యూజింగ్ సర్ఫ్ ఎక్సెల్ ఓన్లీ. అట్లీస్ట్ వాషింగ్ సోప్ అయితే సర్ఫ్ ఎక్సెల్ తప్పితే ఏది వాడటానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. బికాస్ దట్ విల్ గివ్ మోర్ లేకర్. నురగ అంటారా, నురగ. ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అగైన్ ఐ యూస్ టు స్టే. సో నాకు పనమ్మాయి వచ్చేది, యూస్ టు వాష్ మై క్లోత్స్. నాకు సర్ఫ్ ఎక్సెల్ పడదు కాబట్టి వేరే సర్ఫ్ తెచ్చేవాడిని, వేరే సోప్ తెచ్చేవాడిని. సార్ ఈ సోప్లన్నీ పనిచేయవు సార్, సర్ఫ్ ఎక్సెల్ పట్టరండి అనేది. నీకు అర్థం కాదమ్మా దానివల్ల నాకు వచ్చే బాధ ఏంటో. ఓకే, సో దే నెవర్ యూస్ టు లిసన్. ఇవన్నీ నొరగరావా అంటారు. నేను రిన్నో టైడో అవే పట్టుకెళ్ళేవాడిని, బట్ దే నెవర్ యూస్ టు గెట్ సాటిస్ఫైడ్. ఎనీవే, సో సర్ఫ్ ఎక్సెల్ కి నాకు ఉన్న ఒక కథ. ఆల్ రైట్, సో డిఫరెంట్ డిసీజెస్, దేర్ causative organism and under which category they will come under, whether it is a viral disease, bacterial disease or some parasitic disease, and caused by what type of organism. Okay, I have given you tables here. Again, nothing to explain, you have to by heart them. Okay, anni gurtunchukovali, there is no exception here. These two tables, if not in UPSC prelims, in group 1, group 2 level exam, compulsory question will be asked. Okay, in the recent Telangana group 1, okay, that happened in June, 2 questions came from this table. Match the following type of questions. Okay, so definitely we need to know, we have to by heart them. So next concept, vaccination. So first of all, how does a vaccine work? Okay, so we have already discussed the concept of how antibodies are produced. So antibodies ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? Antigen entering into our body and there will be some epitopes for this antigen. Okay, our immune system is going to identify either a single epitope or multiple epitopes. Once the epitope is identified, the DNA that is present in the cells, particularly immune cells like B cell and T cell, okay, they are going to code for some proteins. That protein is what we are calling as antibody. This antibody will go and attach to that epitope that was identified. So if it can able to neutralize it, it will directly neutralize it, or it will give the direction to other immune cells to come and attack in this location. So simply what is happening, antibodies are getting produced, more and more antibodies, okay, by using B cells and T cells, which we call as immune cells. B cells for the immediate response, T cells also called memory cells for long term response. That is how normal our immune system work. Here also in a vaccine, what is happening, we are sending a pathogen through that vaccination dose. ఓకే, మనం కోవిడ్ టైంలో ఒక ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాం యాజ్ అ వ్యాక్సిన్ డోస్. ఆ ఇంజెక్షన్ లో ఏముంది, దాని లోపల వైరస్ ఉంది. SARS-CoV-2 వైరస్ ఈస్ బీయింగ్ సెంట్ ఇన్ టు అవర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ బై యూజింగ్ దట్ వ్యాక్సిన్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఇన్ ఎ యాక్టివ్ ఫార్మ్. Okay, it will not be causing us disease, but it will be in a enough form, it is going to trigger the immune response and produce antibodies. It will not be causing us disease, but it is going to trigger our immune response so that B cells and T cells are going to generate sufficient antibodies. Okay, so that is how a vaccine will work.
Simply we are going to trigger the immune response without causing any disease. All right. So vaccines are biological components that trigger our immune response sufficient enough to resist future infection, but not so strong enough to cause the disease. Okay, they will not be strong enough to cause a disease, but they will be strong enough, okay, to trigger the immune system and produce antibodies. So the vaccines are often generated from weakened or killed form of a pathogen by weakening toxins of its surface. So simply a pathogen will be taken, we are going to weaken it in a laboratory condition, or we are going to kill it in a laboratory condition. Either that killed form or the weakened form will be sent into our body in the form of a vaccine. So vaccines are recognized by our immune system as some kind of foreign cell or a foreign pathogen, thus destroying and then memorizing it so that the immune system can eliminate the pathogen upon the later encounters. So T cells, what they will do? They are memory cells. They are going to remember this pathogen and they are going to remember the coding sequence, okay, to produce antibodies for that particular pathogen. Tomorrow when the same pathogen enters into our body in the form of actual infection, what these T cells will do? Immediately they will generate the antibodies and those antibodies will directly go and attack. Again, the whole process should not happen. Immediate response will be there. So మనం వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వమని కాదు. Okay, once we are vaccinated, it is not like we are not going to get infected. Even if we get infected, okay, we are going to get cured immediately. Okay, immediate response of antibodies will be there. They are going to directly go and neutralize that antigen before it causes a disease. That is how vaccines work. It's not like we are not going to affected. We will get affected, but it will not cause a disease. Okay. Or if it causes the disease as well, immediately there will be cure. Immediate cure will be there because of vaccination. So immunization is the process where, so vaccination sometimes also called as immunization. Okay, immunization, vaccination, same thing. Immunization is the process where individual is made immune to an infectious disease by administering a vaccine. So vaccine ఇవ్వడాన్ని immunization అంటాం. Okay, లేదా vaccination అని కూడా అనొచ్చు, anything we can call it. But generally at the national level, national immunization program అనేది ఉంది మనకి. You might have heard. నేషనల్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఏం చేస్తాం? చిన్నపిల్లలకి, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి వ్యాక్సిన్స్ ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది త్రూ అంగన్వాడీ వర్కర్స్. చూసే ఉంటారు. ఓకే, అండ్ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆల్సో మైట్ హ్యావ్ గాట్ వ్యాక్సిన్స్ ఇన్ యువర్ చైల్డ్హుడ్. BCG వ్యాక్సిన్, పోలియో వ్యాక్సిన్, ఎక్సెట్రా. వీటికి ఏం డబ్బులు తీసుకుంటారా? తీసుకోరు, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అండర్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ నేషనల్ ఇమ్యూనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్. And there is National Immunization Day also we celebrate in India. That is the day on which first ever time polio vaccine was administered in India. మొట్టమొదటిసారి పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇండియాలో అడ్మినిస్టర్ చేసిన రోజుని we celebrate it as National Immunization Day. తర్వాత చూద్దాం. So vaccines stimulate the immune system by producing antibodies against the infection or the disease, and the vaccine which in turn produce memory cells, okay, which will protect the individual from subsequent infection. And vaccine have been preventing an estimated of 2 to 3 million deaths every year, and they have already, okay, many vaccines are developed for almost more than 20 life-threatening infectious diseases. So every year they are almost saving 2 to 3 million deaths. Okay. And first ever time vaccines were developed by, so the first vaccine was created against smallpox by Edward Jenner. So అంతకు ముందు వ్యాక్సిన్ ఆర్ ఈ మెకానిజం లేదా అంటే ఉన్నాయి, బట్ హీ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్, ఓకే, టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ వ్యాక్సిన్స్ అండ్ దాన్ని ప్రాపర్ గా తీసుకొచ్చిన పర్సన్ అనమాట. సో బై ఇనాక్యులేటింగ్ కౌపాక్స్ వైరస్ విచ్ ఇండ్యూస్డ్ ఇమ్యూనిటీ అగైన్స్ ద స్మాల్ పాక్స్. సో కౌపాక్స్ అనే వైరస్ ని తీసుకుని దాని ద్వారా ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ట్రిగ్గర్ చేసి అగైనెస్ట్ స్మాల్ పాక్స్ అది వర్క్ అయ్యేలాగా ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం జరిగింది, స్మాల్ పాక్స్ వ్యాక్సిన్. అండ్ ద ప్రొసీజర్ వాస్
procedure was previously followed by many physicians even before Edward Jenner, but the procedure was well understood only after the Jenner's work. సో అంతకుముందు కూడా చాలా మంది ట్రై చేశారు, బట్ అర్థమయ్యే రీతిలో ఒక స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ని సెట్ చేసింది ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఆస్క్డ్. ఇన్ 2023 ఆల్సో there is a question in UPSC related to this types of vaccines. Okay, so first type of vaccine, basically there are 6 to 7 types. We'll see 6 types only. Live attenuated vaccine, first one, live attenuated. So simply, as the name is suggesting, live, the virus or any other kind of pathogen will be alive, but it will be in a weakened form. So simply what we are going to do, let us say COVID vaccine, SARS-CoV-2 is the virus. We are going to take that virus, we are going to make multiple copies of that virus, and we are going to make that virus weak in a laboratory condition. So the weakened form of virus, we are going to use it in the form of a vaccine. Okay, so once the pathogen enters into our body, our immune system will get triggered. It will identify that a foreign cell or a foreign pathogen has entered, and against that immediately our immune cells will be acting against it. So B cells and T cells will be produced, and these cells will start producing antibodies. Immediate response, B cells will taken care, but long term memory cells will be produced in the form of T cells, and how many number of T cells are getting produced will determine the long term efficiency of that vaccine. That means how much time we will have immunity for that particular disease because of this vaccine dose will be determined by number of T cells that are produced. If more number of T cells are produced, we might have long term immunity, like let us say 1 year, 2 year, 3 years. If more number of T cells are not getting produced, we will have immunity only for short span of time, something like 7 months, 8 months. Okay, and COVID vaccines, majority of the vaccines, their immunity or long term immunity is only for 9 to 12 months. None of the vaccines have more than 1 year immunity. Okay, so that's why we have taken multiple doses of those vaccines. Even after the second dose, we are asked to take the third dose. Why? Because long term immunity will not be there for these vaccines. Okay, so live attenuated, these vaccines are derived by weakening the bacteria or a virus under the laboratory condition. They are strong enough to elicit immune response in individual, but not so strong enough to cause the disease. Okay, they will be sufficient enough to trigger our immune system, but not so sufficient to cause a disease. Okay, attenuated vaccines have rare potential to become disease causing pathogens as well, since they are living organisms, and sometimes especially oral polio vaccine comes under this category. And we have seen in the recent times the cases of vaccine derived polio. Okay, we call it VDP. Vaccine derived polio is a new kind of polio that is emerging in India. Because of the vaccine, that person is getting infected by the polio, which is an unfortunate situation, but 1 in a million case that can happen. Okay, so attenuated vaccines have rare potential to become disease causing. So they elicit strong immune response as they provide continual antigenic stimulus sufficient enough to produce the memory cells. So generally manaki attenuated vaccines valla long term immunity anedi vastadi. Sometimes even lifelong immunity can also be there. Okay, best example polio. All right, even BCG vaccine also will. Tuberculosis ivanni manam chinnappudu తీసుకునే, but మళ్ళీ తీసుకోం కదా, normally we'll get lifelong immunity for majority of them, not all of them, majority of them. Even measles, rotavirus, all these things will be administered during our childhood. Okay, so they provide lifetime immunity in majority of the cases, again not all the cases. Next, inactivated vaccine. So here, instead of a weakened form of virus, okay, we are going to just kill the virus, or we are going to inactivate it. Okay, so inactivated vaccines are derived from inactivated or killed microorganisms through physical or chemical processes. Again, in laboratory condition,
we are going to inactivate it or we are going to kill it, that will be sent as vaccine. Okay, that pathogen will be sent as vaccine. Since the organism is killed, it cannot cause disease, which makes the inactivated vaccine one of the safest kind of vaccines. Okay, so it provides less immune response but more stability compared to the attenuated vaccine. Again, some examples: inactivated polio virus vaccine and hepatitis A. Okay, ఆ రెండు అర్థం చేసుకోవడం ఈజీ. అండ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ రైట్ నౌ కమ్స్ అండర్ దోస్ టూ కేటగిరీస్. అండ్ డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ టైమ్ మెజారిటీ ఆఫ్ us have taken two types of vaccines. ఏమేంటి? కోవిషీల్డ్ ఆర్ కోవాక్సిన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ కోవిషీల్డ్, కోవాక్సిన్? సో అప్పటికి ఇంకా మీరు యంగ్స్టర్స్ అయి ఉంటారు. సో దట్స్ వై కోవాక్సిన్. కొంచెం ఓల్డ్ పీపుల్, మెజారిటీ ఆఫ్ దమ్ హ్యావ్ టేకన్ కోవిషీల్డ్. సో ఎనీవే, ఇంతకీ కోవిషీల్డ్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది, కోవాక్సిన్ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ 2023. Okay, so it's like you can say it as a general knowledge question or a static question, anything we can say. So Covishield, it is a vaccine developed by, or at least tell me which company has developed Covishield. Serum Institute of India has mass produced it, they have not developed it. Serum Institute of India ఆ పర్టికులర్ వ్యాక్సిన్ టెక్నాలజీ తీసుకుని ఇండియాలో మాస్ ప్రొడ్యూస్ చేసింది. దే హ్యావ్ నాట్ డెవలప్డ్ ఇట్. హూ డెవలప్డ్ ఇట్? AstraZeneca is the company. It is a UK based pharmaceutical company in partnership with Oxford University have developed Covishield vaccine. Okay, in India the name was Covishield. Okay, because it partnered with Serum Institute of India. So Serum Institute of India has not developed, they have just taken the technology from AstraZeneca and they have mass produced it in India, okay, in the form of Covishield. Covaxin developed by Bharat Biotech, our Hyderabad based company. It is our indigenous vaccine. AstraZeneca is not indigenous. Okay, it is a UK based vaccine. All right. So Covishield actually comes under live attenuated category. Covaxin comes under inactivated form of vaccine, the second type. Okay, that was the question asked in previous year 2023 prelims. Okay, Covaxin inactivated, Covishield live attenuated, and one more name is there for this important: non-replicating viral vector. Non-replicating viral vector. Just 1 second. స్టూడెంటా? న్యూ బ్యాచ్. పర్లేదు, రండి కూర్చోండి వచ్చి. అంటే ఆఫ్టర్నూన్ బ్యాచా? వినాలంటే వచ్చి కూర్చోండి, పర్లేదు. అంటే లాస్ట్ క్లాస్ సబ్జెక్ట్ పెద్దగా అర్థం కాదు, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ అటెండ్. Right. So next category of vaccines, subunit vaccines. So in the first two cases, live attenuated or inactivated, the pathogen is directly entering our system. Okay, ఒక pathogen అనేది డైరెక్ట్ గా మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. But in a subunit vaccine, the pathogen will not directly enter. Instead of pathogen,
a subcategory of the pathogen, we are going to make use of it, and then we are going to elicit the immune response. So what we are going to use? So this type of vaccines contain only the inactivated antigenic components of the pathogen, not the whole pathogen, only the inactivated antigenic component of the pathogen. We are going to make use of that for triggering the immune response. Okay. So the immune response is not so strong, and there is no guarantee of memory cells that are going to be formed. ఎందుకు pathogen ఎంటర్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి అంత స్ట్రాంగ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఉండదు. Okay, if a pathogen is entering, then directly our immune system will identify a foreign pathogen has entered or a foreign object has entered the human body. But antigenic component, definitely it will be identified by our immune system and antibodies may be produced. Okay, but long-term immunity may not be there. That is one of the disadvantage. So to combat future encounters, memory cells may not be produced, but it is safer and more stable than any kind of live vaccine, because a foreign pathogen is not entering, comparatively safer when compared to the first two cases. Okay, so again there are subcategories of these subunit vaccines. First one, polysaccharide vaccine. If you remember, while discussing bacteria, okay, I told you it will have a polysaccharide outer layer, okay, also called polysaccharide capsule. So we are going to make use of that polysaccharide capsule of bacteria, and ఆ బ్యాక్టీరియాలో ఏం చేస్తామంటే, so let us say we want immune response for a virus. We will take a bacteria, and in that bacteria, in this polysaccharide capsule, we are going to put the antigenic component of that virus, and this bacteria will be sent into our body as a vaccine. So whatever the antigenic component that is present in this polysaccharide capsule, against that, okay, immune system will get acted and antibodies will be produced. So simply we are going to make use of the polysaccharide capsule of the bacteria, and in that polysaccharide capsule the antigenic component will be present. All right. So a few bacteria are protected by something called polysaccharide sugar capsule. That polysaccharide vaccine elicit immune response against the components of the capsule. So దానిలో ఏదైతే కాంపోనెంట్ ఉందో ఆ కాంపోనెంట్ ఏముంటది? యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్. ఇట్ కెన్ బి ఎనీ ప్యాథోజన్. దాని యొక్క యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తున్నాం? ఈ బ్యాక్టీరియా యొక్క షుగర్ క్యాప్సూల్లో పెడుతున్నాం. దీనివల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్, బాడీ ఒక ఫారెన్ ప్యాథోజన్ ఎంటర్ అయింది అనేది కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాప్సూల్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా, అండ్ దాని లోపల ఉన్న యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ కి అగైనెస్ట్ గా యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద ఇన్ఫాంట్స్ అండ్ యంగ్ చిల్డ్రన్, అండ్ ఇట్ జనరల్లీ ఇండ్యూసెస్ ఓన్లీ షార్ట్ టర్మ్ immunity because memory cells are not guaranteed. Okay, so short term immunity will be there, maybe for 3-4 months. Okay, like that. Next, conjugate vaccine. So in conjugate vaccine, these are the vaccines that are derived by binding a polysaccharide to a carrier protein. So what we are doing, again a polysaccharide is bind with a protein now which induces long term immunity even in the infants. And same ఒక బ్యాక్టీరియా యొక్క పాలీసాకరైడ్ క్యాప్సూల్ తీసుకుంటున్నాం, జస్ట్ యాంటీజెనిక్ కాంపోనెంట్ పెట్టకుండా ఆ యాంటీజెన్ కి సంబంధించిన ప్రోటీన్ డైరెక్ట్లీ దానికి అటాచ్ చేస్తాం. దే ఆర్ గోయింగ్ టు అటాచ్ ఇట్. కాంజుగేషన్ అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం మనం. ఓకే, 2 బ్యాక్టీరియా ఫ్యూజింగ్. సో ఆ పాలీసాకరైడ్ క్యాప్సూల్ కి యాంటీజెనిక్ ప్రోటీన్ అటాచ్ చేసి దట్ విల్ బి సెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. ఓకే, బికాస్ ఏ ఫారెన్ ప్యాథోజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఆల్సో యాంటీజెనిక్ ప్రోటీన్ ఈస్ ప్రెసెంట్, లాంగ్ టర్మ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. ఎందుకు? యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆ రెండు ఉన్నంత వరకు మన బాడీ ఆ మెమరీ సెల్స్ అండ్ బి సెల్స్, టీ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటది. సో ఎగ్జాంపుల్స్, హిమోఫిలస్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా టైప్ బి కాంజుగేట్ వ్యాక్సిన్, pneumococcal conjugate vaccine. Okay, this is a very recent vaccine that was developed by Serum Institute of India. It was highly in the news, okay, during the COVID time as well. Next, protein based subunit vaccine. So in the first 2 cases we have used a polysaccharide layer. So here we are going to do a specific isolated protein from the virus without its viral particle is used to
elicit a immune response. So without making use of that polysaccharide capsule, directly only the protein component of the antigen will be sent into our body, which is going to trigger some immune response. Again, there may not be long-term immunity here as well. Okay. So hepatitis B vaccines are the surface antigens of disease-causing virus. So it is not so reliable because if the protein is denatured, it might bind to some wrong antibody, thus not eliciting enough immune response. So that is one problem with protein subunit vaccines. Next, recombinant vaccines. Okay, we have already seen this word multiple times. Recombinant లో ఏం చేస్తాం, ఒక పర్టిక్యులర్ జీన్ ని ఇంకో హోస్ట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దాన్ని మోడిఫై చేసి దాన్ని యూజ్ చేస్తాం. అదే కదా రీకాంబినేషన్ అంటే మనం చెప్పుకుంది ఇప్పుడు దాకా. సో ఏ సిమిలర్ థింగ్ విల్ బి హియర్. సో ద జీన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్, సో హియర్ వాట్ యు ఆర్ టేకింగ్, జీన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోటీన్ ఫ్రమ్ ద డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజం, and that gene is inserted into another cell. Okay, this will be the host cell like yeast, where it transcribes the protein. సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, వైరస్ ఏదైతే ఉందో ఆ వైరస్ నుంచి ఒక స్మాల్ జీన్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ వైరస్ యొక్క ప్రోటీన్ నుంచి ఏ జీన్ వీఆర్ టేకింగ్, దట్ జీన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్సర్ట్ ఇన్ ఏ హోస్ట్ సెల్ లైక్ ఈస్ట్. అక్కడ అది ట్రాన్స్క్రైబ్ అయ్యి యాక్చువల్ ప్రోటీన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇలా చేయడానికి గల కారణం ఏంటంటే ప్యూరిఫై అవుతుంది అన్నట్టు ప్రోటీన్. when it is going to enter another host cell, the protein that is actually disease causing will be purified in a purified form. Then what we are going to do, the purified protein is then administered as vaccine, which generates the immune response. Okay, for purifying what we are doing, we are going to collect the gene of a protein. Gene ante manaki DNA strand lo oka small component that we are going to collect, we are going to insert it into some host cell like yeast. There it will transcribe and it will produce more number of proteins. Once those proteins are produced, we are going to administer them as vaccines. Now the protein that was produced will be a purified form of protein. Okay, recombinant vaccine, where we are recombining, or the combination of the actual protein, okay, is being changed, and the changed form of protein is being used as vaccine. Again, example, hepatitis B. Next category, toxoid vaccines. So simply by using toxins, okay, they are derived from toxins produced by certain bacteria. ఆ టాక్సిన్స్ యూజ్ చేసుకుని ఒక వ్యాక్సిన్ తయారు చేసుకుంటున్నాం. These vaccines require several doses. Example, tetanus toxoid and diphtheria toxoid. And last category, DNA vaccine, also called recombinant vaccine. ఇది కొంచెం మనకి తేడాగా ఉంటుంది, బట్ let us try to understand. One thing we have already understood, the process of protein making. Okay, protein ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, there is DNA sequence coding given to mRNA. Finally mRNA will take it to ribosomes where protein synthesis will happen. Now I have already told you antibodies are purely proteins. Antigen can also be a protein. Antigen along with protein, it can mean multiple forms, but it can also be a protein. That is what we have discussed. So if I am going to, instead of either sending a antigen or directly sending a protein or directly sending a pathogen, if I am going to send the DNA sequence coding for creating that antigen into my body, అర్థమవుతుందా, I am going to give a DNA sequence coding in the form of a vaccine. What the DNA sequence coding will do, it will go and it will create a protein. That protein that it is going to create will be the antigenic component. Once that antigenic component is created within our body is going to identify that as a disease causing antigen, and against that again immune system will be triggered and antibodies will be produced. The biggest advantage here is we are not directly sending any protein or antigenic component or live form or killed form of pathogen. Pathogen తో సంబంధం లేకుండా, pathogen కి సంబంధించిన ఎటువంటి కాంపోనెంట్ తో కూడా సంబంధం లేకుండా we are making vaccine simply by using the sequence coding. ఓకే, ఇక్కడ మనకి 2 types ఉంటాయి.
If you are going to send directly the DNA sequence coding, they will be called as DNA vaccines. Or if you are going to make use of mRNA, we have already coded mRNA with the message. If you are going to send that message directly in the form of a vaccine, those will be called as mRNA vaccines. Okay, two types, DNA, mRNA. Both under same category. Both will be doing what? A single thing. They are going to code for a antigen. Okay, though antigen is the disease causing antigen. So once that antigen is identified by our immune system, it will trigger immune response against that antigen and antibodies will be produced. B cells, T cells will be produced. Okay. Here the biggest advantage is long-term immunity can also be there. Because as long as our body remembers the coding for antigen, it will keep on producing that antigen. And once it keep on producing that antigen, antibodies will keep on generating. So long-term immunity can be there. So it involves introduction of plasmid containing the DNA sequence coding. Absolutely will require some kind of a vector. ఒక వెక్టర్ కావాలి కదా DNA సీక్వెన్స్ కోడింగ్ పెట్టాలి అంటే. ఓకే, మనకి ప్లాస్మిడ్ గురించి ఇప్పుడు ఒక 10-20 సార్లు చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నాన్ క్రోమోసోమల్ replicating DNA is present in the plasmid. So by using plasmid, okay, a sequence it involves introduction of plasmid containing DNA sequence coding antigens against which immune response is needed directly in the appropriate tissue. అంటే ఒక టిష్యూకి మనం దాన్ని ఇచ్చాం వ్యాక్సిన్, ఇవ్వంగానే ఆ టిష్యూ దగ్గరే ఆటోమేటిక్ గా ఒక యాంటిజెన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ అక్కడ యాంటిజెన్ ప్రొడ్యూస్ అవగానే అవర్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ కమ్, ఓకే, అండ్ రెస్పాండ్ అగైన్స్ దట్ యాంటిజెనిక్ కాంపోనెంట్. So this novel approach offers numerous advantages over the conventional methods of generating vaccine, and they stimulate both T cells and B cell immune response. And since the gene is continuously expressed in that particular tissue, and a particular tissue ఎక్కడైతే మనం దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేసామో అక్కడ యాంటిజెన్ ప్రొడ్యూస్ అవుతానే ఉంటది. As long as the antigen is producing, antibodies will keep on producing. Okay, B cells and T cells will keep on generating antibodies. So long-term immune response will be there. Okay, it provides a successful therapeutic immune response for almost lifetime. So, but DNA vaccines cannot substitute a polysaccharide based subunit vaccine. A polysaccharide vaccine ki ivi manaki substitute aithe kaadu. These are different. So, indulone manaki inkoka type emannam mRNA. Okay, mRNA will be what now? Instead of directly the DNA sequence coding, the DNA sequence coding message will be in the form of mRNA. So that we are going to insert that mRNA message. Okay, that mRNA will directly go and produce the antigen. Okay, both come under almost same category. Just oka step వదిలేస్తున్నాం అంతే. Okay, simply we are leaving a step. So next, so ఇది మనకి టైప్స్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్స్. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. నౌ యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్. సో అండర్ యూనివర్సల్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్, యాజ్ ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఓకే, వాట్ ఈస్ ఇట్? Administering vaccines for pregnant women and also children. Okay, so simply we need to know what are the vaccines that are administered under this. Okay, అవి తెలుసుకోవాలంతే. Like BCG for tuberculosis, DPT, diphtheria, pertussis and tetanus. Okay, polio, measles, hepatitis B, TT. Okay, toxoid tetanus antaru, and Japanese encephalitis and HIV. Haemophilus influenza type B. Okay, HIV ante. So these are the different types of vaccines, okay, that are given as part of national immunization program. Okay, now mission Indradhanush. What is this mission Indradhanush? Now we have identified that even though there is a free immunization program that is available from the government part, many people or many pregnant women or children are not getting administered with the vaccines. Okay, the coverage of vaccines is very less under the immunization program. So once we have identified that, we have started this mission called Mission Indradhanush to increase the coverage of, okay, pregnant women and children that are immunized under universal immunization program.
So Mission Indradhanush with some particular outcomes. Okay, we have Mission Indradhanush 1.0, 2.0, intensified Mission Indradhanush, like that. So whatever the targets that we have, if we are going to achieve it at a faster pace, again we are starting a new program. So in the first phase, we will have some targets. Then let us say in the first phase, we have a target of achieving 90% coverage. In the second phase, what we will do? We want to achieve something like 95% coverage. In the third phase, we want to achieve 100% coverage. So like that, Mission Indradhanush has several phases. So Mission Indradhanush launched by Government of India mainly to achieve full immunization coverage for all the children and pregnant women at a rapid pace by 2020. But what are the targets under the first phase? We achieved it a little bit early. So immediately we got intensified Mission Indradhanush in 2017, and we wanted to achieve more than 90% by 2018 than the earlier target of 2020. 2020కి ఏదైతే 90% అచీవ్ అవుదాం అనుకున్నామో దాన్ని కొంచెం ముందుకు తీసుకొచ్చాం టార్గెట్ బై 2018. అండ్ against under Mission Indradhanush, we are going to administer all these vaccines. Now intensified Mission Indradhanush 2.0. Again by 2018, whatever the target we have achieved it. So after that, from 90% we want to go to even more, 95, okay, 95 plus percentage. So we have started intensified Mission Indradhanush 2.0. And success of this, so our universal immunization program that is there in India is one of the most ambitious immunization programs, and also world's largest immunization program, where we are going to give vaccines for free of cost. ప్రపంచంలోనే ద లార్జెస్ట్ ఇమ్యునైజేషన్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఎందుకు? మనకి దీని కింద క్రోర్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ విల్ బి కవర్డ్. ఓకే, అంతమంది కోట్ల మందికి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, దట్ టు ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ డోర్ స్టెప్ డెలివరీ. ఓకే, మనకి విలేజ్ లెవెల్స్ లో, సిటీలో అయితే మన ఇంటికి వచ్చేస్తారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్. ఓకే, వ్యాక్సిన్స్ అనేది. సో వెన్ ఐ యూస్ టు స్టే ఇన్ హియర్ ఓన్లీ అశోక్ నగర్, అప్పుడప్పుడు వచ్చేవాడు అంగన్వాడీ వర్కర్స్ వచ్చి, మీకు ఎవరైనా పిల్లలు ఉన్నారా అనేవాళ్ళు. నా ఇంకా పెళ్ళి అవ్వలేదమ్మా, పిల్లలు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు అనేవాడిని. ఓకే, సో దే యూస్ టు కమ్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్, anti-vaxxers. So these are the people who have some kind of apprehension about vaccines. Okay, for some reason they don't want to take the vaccines for various reasons. Okay, those people are called anti-vaxxers. So what are the different reasons that they have? And there is some propaganda I have already told you related to Bill Gates. Okay, Bill Gates is the person who is actually helping with respect to vaccines, especially in the African countries. So many Western country people believe that, especially the European country, okay, they believe that Bill Gates, by using vaccines, he is inserting some kind of microchips into our body to have some kind of అదే ఏమంటారు మనకి ఒక నిఘా పెట్టడానికి, సర్వైలెన్స్. ఓకే, టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వైలెన్స్. దే యాక్చువల్లీ బిలీవ్ దట్. ఓకే, వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, సో దే డోంట్ టేక్ వ్యాక్సిన్స్. But various other reasons also can be there. Fear of the adverse side effects and perceived low risk of contracting illness. కొంతమందికి వ్యాక్సిన్ మనకి దేని ద్వారా ఇస్తారు? నీడిల్ ద్వారా. నీడిల్స్ భయం ఉండొచ్చు, దానివల్ల కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు. ఎవరు ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు? లేరు కదా. ఇంజక్షన్లు అంటే భయం ఉందా? లేకపోతే మంచిదే. అగైన్ పెయిన్ ఆఫ్ వ్యాక్సిన్. జనరల్లీ ఆఫ్టర్ వ్యాక్సిన్ దెర్ విల్ బి a lot of pain as well. బట్ అందరికీ ఒకేలాగా రాకపోవచ్చు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ కేసెస్. అండ్ పర్సీవ్డ్ ineffectiveness. సమ్ పీపుల్ బిలీవ్ దట్ దే డోంట్ యాక్చువల్లీ వర్క్. అండ్ డిస్ట్రెస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ సోర్సెస్. గవర్నమెంట్ ఇస్తుందంటే అది వర్క్ అవ్వడం కష్టం అనే కేసెస్ కూడా ఉంటాయి. బట్ యాక్చువల్లీ వ్యాక్సిన్స్ దట్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఓన్లీ వర్క్. ఓకే, ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే వ్యాక్సిన్సే నిజంగా వర్క్ అవుతాయి. That's why my sister, I think in one of the class I told you, she stays in Hong Kong. But obviously for delivery, she will come to India. Right now on July 1st, she has delivered a baby girl. So vaccines again, దేని ద్వారా ఇస్తారు? అగైన్ గవర్నమెంట్ సోర్సెస్. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ లో వ్యాక్సిన్ తీసుకోరు.
ఎవరైనా సరే, ఎంత డబ్బున్నాళ్ళైనా సరే, generally in private hospitals like Rainbow Hospital and all, they do provide vaccines, all the kinds of vaccines. But still, government Anganwadi workers దగ్గరే తీసుకుంటారు vaccine, because they are the trusted vaccines. Okay, ఏదో డబ్బులు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన ఆ వ్యాక్సిన్ మంచిది అని కాదు. వాట్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ రికమెండెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఏంటంటే WHO అప్రూవ్డ్ వ్యాక్సిన్స్ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ ట్రస్టబుల్. And some believe in homeopathy, so that's why they take homeopathic vaccines, not the actual vaccines. And lack of awareness and some religious reasons. So in some religions, intentionally making a foreign pathogen enter into our body is actually against some religious practices. So that's why some religious people, they don't take vaccines. Okay, so anti-vaxxer. Next, Gavi, it is a alliance, global alliance for vaccines and immunization. So this is a alliance at the global level. So what they are going to do is, those countries which are underprivileged and those people which are underprivileged, so this alliance main objective is to provide vaccine for such a country and for such people, especially African countries. Generally, they don't have vaccine manufacturing facilities or vaccine development facilities. So for such countries, for providing vaccines, this alliance was formed. The aim of improving access to new and underused vaccines for the most vulnerable children living in the world's poorest countries. And India actually contributes a lot to this alliance. Sometimes will contribute in the form of vaccine doses, sometimes will contribute in the form of money as well. Okay, so almost $15 million for Gavi was pledged by India during the Global Vaccine Summit. So many times we directly provide in the form of vaccines. Freega vaccine doses Gavi Alliance ki ista untam annattu. Oka 10 lakhshalu 20 lakhshalu something like that. Next, as I have told you, National Immunization Day is celebrated on March 16th. So 1995 lo first ever time the first dose of oral polio vaccine was given in India, and in 2014 India was declared as polio free by WHO. So ఏ రోజు అయితే మనం ఫస్ట్ టైం ఓరల్ పోలియో వ్యాక్సిన్ ఇచ్చామో, దట్ డే వి సెలబ్రేట్ ఇట్ యాస్ నేషనల్ ఇమ్యునైజేషన్ డే. అట్ ద గ్లోబల్ లెవెల్ వి సెలబ్రేట్ World Immunization Week, that is from April 24th to 30th. Global level World Immunization Week. సో పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ మీ అందరికీ తెలిసిందే. 5 ఏళ్ల వరకు మనకి ఆ పోలియో చుక్కలు వేస్తారు. Now, during the COVID time, several vaccines were developed, and whatever the vaccines that were approved in India mainly, so ఆ vaccines యొక్క types ఏంటనేది చూద్దాం. Different types. So first one, Serum Institute of India along with AstraZeneca's Covishield, they have also developed several other types of vaccines as well. So Serum Institute of India Covovax, developed by Novavax company. So it comes under the category of protein subunit. And another protein subunit category, Biological E, a Hyderabad based company. They have developed Corbevax. I think it is a single dose vaccine. Corbevax, again protein subunit. And only DNA type of vaccine that was developed during the COVID time in India was Zydus Cadila, ZyCoV-D. So one of the major pharma company in India based in Gujarat. Manaki India lo pharma sector, Gujarat is actually a pioneer. Hyderabad is also almost in an equal footing. Gujarat and Hyderabad has major pharma companies. Next, non-replicating viral vector, I have already told you, it means first category, live attenuated. Manaki Sputnik, developed by Russia. Gamaleya Institute, Russia, first ever vaccine that came during the COVID time. Sputnik V, again it comes under non-replicating viral vector or live attenuated. And Johnson and Johnson, they have developed a vaccine called ZyCoV-D, again a single dose vaccine, and US lo majority of the people were administered with that
Okay, Johnson and Johnson vaccine. And RNA based, okay, RNA here means mRNA based vaccine developed by Zenova Biopharmaceuticals and Moderna, both Moderna and Pfizer. Okay, Pfizer, Moderna, ఈ రెండు కూడా US based companies and both the vaccines come under mRNA. Okay, first ever time mRNA type of vaccines were developed actually. దానికి ముందు మనకి generally mRNA type of vaccines లేవు. Okay, they have used the latest technologies like CRISPR and all these things, and they have developed this mRNA type of vaccines. Next, non-replicating viral vector. Bharat Biotech has developed two vaccines. One is the main one, Covaxin. Okay, another one, okay, Incovac, that comes under live attenuated category. Already told you Covaxin comes under inactivated. Okay, second form. Now comes our Covishield and Covaxin. Okay, I have already told you Covishield was developed by AstraZeneca and Oxford University. Okay, a joint collaboration of them. So, what is the type? Non-replicating viral vector. In India, it was mass produced by Serum Institute of India in the name of Covishield. Formulation, Oxford AstraZeneca formulation. Okay, and inactivated Bharat Biotech Covaxin. So question was asked on this. Okay. So with this, we have completed the topic of immunology. So today, దీని తర్వాత మనకి ఒక స్మాల్ టాపిక్స్ మిగిలిన ఒక 3 టాపిక్స్. ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించి లైక్ జిఎం క్రాప్స్ అన్ని మనం డిస్కస్ చేయలేదు. సో దట్ విల్ బి దేర్, ప్లాంట్ బయోటెక్నాలజీ. After that, food fortification, a small topic. Bioinformatics, a small topic. With that, biotechnology will be completed. So it will not take more than 1 hour. Later, around 1 hour, we will discuss emerging technologies. 3D printing, blockchain technology, quantum technology. Okay.